You're watching the Weekend Edition. I am Shiksha Arora, and of course our sign language interpreter tonight is Roda Nyamai. And our top story. Now, a group of leaders allied to former Deputy President Gachagua have criticized, of course, the move, the government, that is, for its failure to produce abducted teenagers. Now, the leaders expressed concern over the wave of kidnappings that are targeting young people who have been critical of the government, now accusing it of its neglect the rights of innocent Kenyans. They're speaking during a burial in Ndaragwa. The leaders called on the authorities to take urgent action. George Maringa has more on this story. A day after the opposite wings of the UDA party engaged in a war of words with each other during different events, allies of former Deputy President Rigathi Gachagua have come out guns blazing, blaming the government over the alleged wave of abductions. Led by Nyandarua Senator John Methu, Naivasha MP Jayne Kihara, former Laikipia MP Cate Waruguru, and lawyer Ndegwa Njiru, they vowed to fight for Kenyans' rights and hold the government accountable. Nilisikia reverend mwingine kama wewe, kwanza alikuwa deputy bishop wa kanisa wa Pefa, tarehe 31, wakati anaombea watu akiwaambia hii mwaka itakuwa sawa sawa, askari walirusha tear gas kwa kanisa yake. Kwa hivyo usione tunakataza maneno ama tunapinga maneno ya tear gas, useme ni sisi wenyewe. Tear gas ilirushwa kwa kanisa on the 31st. Kanisa inaitwa Pefa Miharati. Kwa hivyo hata wewe unaweza enda kupeana Holy Communion. Wakati tunasema waberalia igoroshi yanyu usikie tear gas imerushwa bahari kwenye huko wewe mwenyewe. Hii siasa ikiwa mbaya hata wewe Reverend itakuharibikia. Hakuna mtu itakuwa mzuri sana. Ukitaka kujua hii siasa itakuwa mbaya, siku ile SHA itakosa kufanya kazi, ya hawa itakosa kufanya kazi na yako itakosa kufanya kazi ukienda hospitali. So tukubalisha kidogo kidogo, si siasa kidogo kidogo ile inaenda mbaya tunasema hiyo ni mbaya. Hii uhuru tunayozungumzia siku hizi tulimwagia damu. So we are so painful when we see the country being led in the wrong direction. And we are going to fight for our constitution. We are going to fight for the rule of law. Na tutasimama na katiba iwe iwalo. They spoke in Kilimanjaro village in the Shamata ward of Ndaragwa constituency at the funeral service of Agnes Muthoni Kenywa, nicknamed Major Gachagua, who died at the age of 91 after a protracted illness. That is a freedom we are asking. Kuna watu wengine walikuja second liberation. That is what we were asking. Na Kenyans are not foolish anymore. And Reverend, please, because mimi ni Presbyterian, sitaweza kutoka nje, lakini wacha niseme hii tu. Mtu anaitwa Kimani Ichung'wa. Nataka nimjibu hapa. Kusimama kwa microphone kusema abduction inafanywa na kikosi ya RIG ni kuwafanya Wakenya wajinga. When the president himself had acknowledged kuna abduction na itaisha. A youth leader, I want to call the cabinet secretary interior to order. As an elected leader in this, a youthful leader in this great nation, do not provoke the youth of this nation. The spirit of Gen Zs will awaken and you will not love it, because we will talk for our fellow youths. We are the mouthpiece of our fellow youths. The late Major Gachagua was married to the late former Mau Mau fighter Elijah Kenywa, aka General Bahati. When the burial service began, there was some anxiety since it had been reported that former Deputy President Rigathi Gachagua would be in attendance, but it was later revealed that he was held up elsewhere and could not make it. Stop the abductions. Stop the abducting the youth of this great nation. The youth are being targeted. Watu wake wamekamata na kuteka watoto wetu nyara, inakuja tarehe 8. Na tunangojea IG, Inspector General, tunangojea DCI, tunangojea Alhaji ule wa NIS, aje kotini tumuulize maswali. Watoto wetu wako wapi? Mnataka tuulize maswali? Tuendelee kutetea nchi? There was heavy deployment of police officers from Shamata, Ndaragwa, Mairoinya and Karai police stations, prompting rising tension among mourners. George Maringa, TV47, Nairobi. All right, so moving on to other